Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chavanarottamam Deving Sarasating Vyasam Tato Jayamadiraye. Nashta Prayeshva Vadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Nama Om Vishnupadaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, are we going to respond to questions first? Vamos a responder a las preguntas primero. Prabhu, ¿le envió a usted las preguntas a Gurudev? Yes. Okay. So, questions from second canto and first canto. We'll see. From Ishwari Devi Dasi, Lima, Peru. And the first question has to do with the mind being generated from the mode of goodness, according to chapter 5 in Canto 2. But isn't the mind more associated with the mode of passion? Entonces, la primera pregunta tiene que ver en relación con la mente y la modalidad de la bondad, pero en realidad en el canto 5 se dice no tiene más que ver la mente con la modalidad de la pasión. My understanding is that when situations or things or elements or mentalities are related to the three modes, there's a principle of relativity at work. I'll give an example. Es que cuando la mente o la materia está relacionada con las modalidades de la naturaleza material, hay una relatividad. For example, we sometimes say, or it is said, that animals in general are in the mode of ignorance. Por ejemplo, decimos en general que los animales están en la modalidad de la ignorancia. It's also said that cows are in the mode of goodness. También se dice que las vacas están en la modalidad de la bondad. Ah. Say again? Please, Maharaj, center your imagine. Center the image. Focus. Okay. Center imagine. Prabhu, ¿podrías, por favor, bajar un poquitito el volumen del periscope porque me parece que lo escucho rebotado del tuyo? Is this all right? Perfect. Perfect. Okay. All right. So cows are sometimes said to be in the mode of goodness. Entonces se dice a veces que las vacas están en la modalidad de la bondad. So then you may say, wait, are they in the mode of ignorance or are they in the mode of goodness? Entonces podríamos decir, pero esperen entonces,
de la ignorancia o están en la modalidad de la bondad? So, among all beings, you can say they're in the mode of ignorance because they're animals. Bueno, entre todos los seres podríamos decir que están en la modalidad de la ignorancia porque son animales. But among animals, they're in the mode of goodness. Pero entre los animales están en la modalidad de la bondad. So similarly, depending on the perspective, the mind may be connected or identified with the mode of passion, or it may be identified with the mode of goodness. Y entonces, similarmente, la mente puede estar a veces enfocada o identificada más con la modalidad de la pasión o con la modalidad de la bondad. The mind is sometimes called the sixth sense. La mente es algunas veces llamada el sexto sentido. So you could say, among the senses, the mind is in the mode of goodness. Entonces se podría decir, entre los sentidos, la mente está en la modalidad de la bondad. But among aspects of the body, subtle and gross, you may say the mind is in the mode of passion. Pero entre otros aspectos podríamos decir que la mente está en la modalidad de la pasión. Anyway, that's a kind of bigger subject. Es un tema muy grande ese. Second question is, what part of the Vedas explain the nature of time? Entonces, la segunda pregunta es, ¿en qué parte de los Vedas explica la naturaleza del tiempo? Well, there's no single part of the Vedas that explain the nature of time. No hay una parte especial o singular de los Vedas que indique el tiempo. And the different philosophies which grow out of the Vedas, the darshanas, have different perspectives on the nature of time. Y las diferentes filosofías que surgen de los Vedas tienen diferentes perspectivas acerca de la naturaleza del tiempo. What's being quoted here, I don't know where it's quoted, so I can't comment. Whenever you quote something, please give a specific reference. Otherwise, I don't know. I need to see the original reference. Aquí hay una cita que se ha hecho en la pregunta, pero no está especificado de dónde ha sido citado. Entonces Maharaj pide que para una próxima vez, si hay una cita, esté especificado qué texto pertenece, qué verso, para que él pueda leer el original y entonces explicar lo que él entendió de la lectura. The third question, Krishna says, tapasya is the heart and is his heart and soul. And then this question, what about if we like to do a certain devotional service, so that's not tapasya, or what? Hare Krishna, Manivanda Prabhu, tu voz está muy baja, tu voz es muy alejada en el perícope. A ver si puedes solucionar. The voice of Manivanda is low, Maharaj. Oh, ¿Ahora me escuchas mejor? A ver, A ver ahora. Haribol. Haribol. sigue siendo bajo, muy bajo. Tengo el volumen al máximo y tengo el micrófono pegado al lado de mi boca. I don't know, Maharaj, if it's near. I can hear Manibanda, no problem. Yes, Maharaj puede escucharme bien, sin problema. but in periscope, Maharaj, the sound is okay. It's okay now? ¿Me escuchan ahora, Prabhu?
Shall we continue? Te siento muy bajo, Manuanda. Por perícope se sigue sintiendo bajo. No sabría decirte, Prabhu, porque estoy... Pero aquí, perdón, disculpe, aquí está mi esposa que está escuchando por Periscope y dice que ella escucha bien mi voz. Perfecto, entonces es listo. Debe ser mi máquina. Pero yo no lo siento bajo. No, no hay problema. Continúa. Okay. Continue. Okay. So the question, is it tapasya if we're doing devotional service that we like? Entonces la pregunta ¿es una tapacia hacer un servicio devocional que nosotros lo hacemos a gusto, que nos gusta hacerlo? Well, it's still tapasya because we're observing regulative principles. Sí, es una tapacia porque nosotros estamos observando principios regulativos. And you may say, but that's not a problem. So then that's very good. Be happy. Entonces uno podría decir, bueno, pero eso no es un problema. Entonces, bueno, muy bien, sé feliz. Say feliz. It doesn't mean that you have to find some service that you hate and then you'll be doing tapasya. No significa que uno tiene que buscar un servicio que uno odia hacer para que eso sea una tapacia. But it does mean to be ready to do service that we may not like if it is something needed. Pero significa que sí tenemos que estar dispuestos a hacer el servicio que no nos guste si es necesario hacerlo. Okay, chapter 10 in Canto 2, the question is Sankhya yoga? Well, in Bhagavad Gita, chapter 3, Krishna explains about this in the beginning of chapter 3. Entonces, la siguiente pregunta era del capítulo 10 del canto 2, si eso se refiere al Sankhya Yoga. Y Krishna está explicando esto en el Bhagavad Gita, capítulo 3. So, essentially, Krishna says, yes, they are the same. Entonces, esencialmente, Krishna dice, sí, son lo mismo. Because the aim, the purpose is the same. Porque la meta o el propósito es la misma. But then why there's two different words? Pero entonces, ¿por qué hay dos palabras diferentes? Because Sankhya is more about analysis, so something we do with our mind and intelligence. Porque Sankhya tiene que ver más con el análisis, es algo que hacemos con la mente y con la inteligencia. And yoga is more about practice, about actually engaging and disciplining the body, the mind, everything. Y yoga tiene más que ver con actuar, ocupar de hecho el cuerpo y la mente en actividades. Okay, for question 5, Vyasa and SBG, I don't know, does that mean Srimad-Bhagavatam? Yes. Okay, Vyasa and Bhagavatam are the same element, or guise, persons, in all kalpas, or the character changes. Entonces pregunta si Vyasa y el Srimad-Bhagavatam son la misma persona en los diferentes kalpas o cambian. Well, let's say like this. In a sense, the Bhagavatam is eternal, Vamos a decirlo así. En un sentido, el Srimad-Bhagavatam es eterno and it's appearing in different ways at different times. y aparece de diferentes formas en diferentes momentos. And it's being written down by. It may be different persons taking the position of Vyasa. Vyasa is understood to be a position, not an individual person. Y hay muchas personas que han tomado la posición de Vyasa,
se entiende que la posición de Vyasa es eso, una posición y no una persona individual. So Krishna Dvaipayana Vyasa is a particular person named Krishna Dvaipayana. Entonces, Krishna Dvaipayana Vyasa es una persona particular llamada Krishna Dvaipayana. Mm. He's the Vyasa who was born on an island born. Vyasa que ha nacido en una isla. Yeah. Part of number 5, in each kalpa the Bhagavatam touches the 10 items or is different, minus or more. I don't know if Jiva Goswami talks about that. La pregunta es si el Srimad-Bhagavatam en los diferentes kalpas toca siempre los mismos 10 tópicos o esto cambia. Yo no sé si Jiva Goswami ha hecho referencia o hablado de esto. What we do know is that in general, Puranas have 5 topics. Lo que podemos decir es que en general los Puranas tienen 5 tópicos. But the Bhagavatam is considered Mahapurana with 10 topics. Y el Srimad-Bhagavatam es considerado el Mahapurana y toca 10 tópicos. Okay. Number 6, Krishna and great devotees, like Shukadeva Goswami, are encouraged to investigate and know more about Krishna through the Bhagavatam. However, there are devotees who believe that only doing bhajans is sufficient. And today this is very prominent, which is most appropriate. Can you repeat it because it was too long? Yeah. It's about whether or not we need to study the Bhagavatam, or is it enough just to do bhajan, kirtan? La pregunta básicamente es si es necesario que estudiemos el Bhagavatam o simplemente es suficiente con hacer bhajan y kirtan. Technically, it's possible to reach perfection by any one single devotional activity. There are 9 types of activity: Shravanam, Kirtanam, Vishnu, etc. Vishnu Smaranam. Okay. Entonces, se entiende de que uno puede alcanzar la perfección practicando individualmente cualquiera de los 9 procesos del servicio devocional, como Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam, etc. On the other hand, if you're suffering from some disease, in our case, material disease, you want to get the most benefit from the most medicine. Por otro lado, se dice que cuando uno tiene una enfermedad, en nuestro caso la enfermedad material, trata de recibir el mayor beneficio posible de todas las medicinas. So if someone says, I won't listen to the Bhagavatam because I will only do bhajan, well, maybe that's okay, but why not listen to Bhagavatam or read Bhagavatam? It was Prabhupada's it was his main service. It was his mission in life to write the Bhagavatam. Why should we ignore it? Alguien podría decir, bueno, entonces yo puedo no escuchar el Srimad-Bhagavatam y solamente hacer bhajan y dedicarme a eso, pero ¿por qué no escuchar o leer acerca del Srimad-Bhagavatam? Si él fue la misión principal de Srila Prabhupada. Whoops, what did I do? I touched something. I touched the screen and now my face went away. What happened? Prabhu, Lakshmipati, ¿Sí? ¿todo bien con la transmisión de Periscope? Porque Gurudev dice que tocó algo y se fue su cara de la pantalla. A ver, lo que sí Oh, tenemos, I'm back. en mi iPad se sigue sintiendo bajo. Pero, Si no la imagen está bien. un segundo, por favor, que tengo que retomarla.
I guess it's okay now. Let's see, what if I touch this? Yeah. Okay. Okay. Yeah. All right. So yeah, Prabhupada was, giving everything just to produce the Bhagavatam. Entonces Prabhupada dejó todo por producir, por elaborar el Srimad-Bhagavatam. He was getting up in the middle of the night to translate. Se quedaba despierto durante toda la noche para traducir. So who are we to say, oh, I don't need the Bhagavatam? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, yo no necesito el Srimad-Bhagavatam? Okay, and finally we have Lakshmi Pati Prabhu's question from Canto 1, verse 1, chapter 1. Entonces luego tenemos la pregunta de Prabhu Lakshmipati, de Canto 2, capítulo 1, verso 1. And he quotes from Prabhupada, quote, there is a distinction between sex life in the diseased material condition and spiritual sex life. Entonces dice que hay, cita un significado de Prabhupada donde dice que hay una diferencia entre la vida sexual, la enfermedad material sexual y la vida sexual espiritual. So I would just say that to understand this, the adhikar, the qualification, is to be free from material sex life. Yo creo que para entender esto, la cualificación que hace falta es estar libre de vida sexual material. I mean, I think that's all we need to say because everything else is kind of speculation. Creo que es todo lo que deberíamos decir porque el resto es una especie de especulación. I mean, we cannot fathom what the difference is. The difference is a world of difference. No podemos medir o saber cuál es la diferencia. La diferencia es un mundo de diferencia. So to overcome sexual attachment, yes, that is wanted, necessary, so that we can appreciate what is spiritual life. Entonces, sobreponernos al apego sexual, bueno, eso es algo deseable, eso es lo que deseamos para luego, a través de eso, poder saber lo que es la vida espiritual. So I think that's all that I will say on that subject. Creo que es todo lo que diré acerca de ese tema. Okay. Canto 3, shall we start? Entonces, ¿comenzamos con el canto 3? Yes. ¿Por qué no? Huh? ¿Por qué no? Es bajo. Yo lo sigo sintiendo bajo, pero bueno, tal vez es el iPad. Yo sigo sintiendo tu voz baja. Pero no. Okay. There's still a problem with volume. Yes, but I think it is his computer because Diana is hearing the conference in her cell phone and she is hearing okay. Okay. All right, before we go into Canto 3, I want to mention one verse at the end of Canto 2. Entonces, antes de entrar en el Canto 3, quisiera mencionar un último verso del Canto 2. It's a kind of introduction into the next canto. Shukadeva Goswami is telling Maharaj Parikshit in chapter 10, verse 47. Entonces es como una especie de introducción a lo que viene después. En el capítulo 10, verso 47, Shukadeva Goswami está hablando a Maharaj Pariksit. He said, eventually I'm going to talk about time, about the nature of time. Eventualmente dice, yo voy a empezar a hablarte acerca de la naturaleza del tiempo. But for now, I want to explain to you about
the Padma Kalpa. Pero primero, permíteme que te explique lo que es el Padma Kalpa. All right. The Bhagavatam, one aspect of the structure is it's telling about one day in the life of Brahma. Entonces, uno de los aspectos del Srimad-Bhagavatam es que nos está diciendo qué es lo que ocurre en un día de la vida de Brahma. And in the course of telling that day, it's going to speak about, different manvantaras. It's going to go through 14 manvantaras, and it's going to go through, 2 kalpas. Y la duración de ese día habla también de los manvantaras, que hay 14 manvantaras durante ese día y creo que transcurren también 2 kalpas. But that's all kind of in the background. Pero eso es un poco como el contexto. So now in chapter 1 of Canto 3, we are going to meet Vidura. Entonces ahora en el capítulo 1 del Canto 3, ahora vamos a encontrarnos con Vidura. And again, this takes us back to the Mahabharata. I've mentioned before that the Bhagavatam is a kind of commentary on the Mahabharata. Y nos lleva nuevamente esto al Mahabharata. Yo he dicho antes de que el Srimad-Bhagavatam es como un comentario del Mahabharata. So in the Mahabharata, sometime long before the war, there's some quarreling going on between Vidura and Duryodhana. Y entonces en el Mahabharata, mucho antes de que comenzaran la guerra, hubo una especie de discusión entre Vidura y Duryodhana. Vidura is an uncle of Duryodhana, but Duryodhana he speaks in a very harsh way to Vidura. Vidura es el tío de Duryodhana y sin embargo Duryodhana se dirige o habla a él de una manera con palabras muy duras. He insults him very sharply. Lo insulta muy afiladamente. So then, verse number 16 of chapter 1, we have Vidura's response. Entonces, en el verso 16 del capítulo 1 tenemos la respuesta de Vidura. Do you have this in front of you, Manivanda? 3:1:16? Yes. Yes. Okay, you can read the translation. Siendo así atravesado por las flechas a través de sus oídos y afligido hasta lo más íntimo de su corazón, Vidura colocó su arco en la puerta y abandonó el palacio de su hermano. No se sentía triste, ya que consideraba supremos los actos de la energía externa. Yeah, so now we're being introduced to Vidura, who is a sadhu. Ahora nos está siendo presentado Vidura, quien es un sadhu. He's going to be one of the Bhagavatas, one of the great devotees of the Bhagavatam. Él va a ser uno de los Bhagavatas, uno de los grandes devotos del Bhagavatam. And this particular verse highlights his qualification. He's not disturbed, even though he's been so sharply insulted. Y este texto en particular resalta mucho su cualificación. Él no se siente disturbado incluso ante las palabras tan agresivas e hirientes de Duryodhana. And the reason he's not disturbed is because he interprets what has happened in terms of the action of the external energy of the Lord. Y el motivo por el cual él no se siente disturbado, porque él entiende los hechos ocurridos como la acción de la energía externa del Señor. Vidura is going to be with us as eventually also Maitreya for all of Canto 3 and Canto 4. Vidura va a estar aquí presente tanto como
Maitreya durante todo el canto 3 y el canto 4. So Vidura leaves home because of the insult, and he goes on a pilgrimage. Entonces Vidura abandona el hogar debido a estos insultos y se va en un peregrinaje. And somewhere I have read, it's been calculated that he was away for 30 years. Y he leído en algún lado que se calculó que él estuvo lejos durante 30 años. So during this time, all the terrible things happen in the battle of Kurukshetra happens, everyone is killed. But Vidura is, he's not experiencing any of that. Entonces durante todo este tiempo todas las cosas terribles ocurrieron, es decir, ocurrió la batalla de Kurukshetra y todas las muertes y todo lo demás, pero Vidura no experimentó nada de todo esto. Now, one thing about the Bhagavatam, it's like full of echoes and mirrors. Una particularidad del Bhagavatam es que está lleno como de repeticiones o de reflejos. So in Canto 1, there was the story of Narada, and after his mother dies, he goes also wandering about. Entonces también en el canto 1 teníamos a Narada, que luego de la muerte de su madre estaba como pensando acerca de él. And this not wandering, but wandering. Yes, about thinking about this. Not, Wondering. not thinking. Wonder that wonderful. No. No. To wander is to go here and there and to have no particular direction. That's to wander. Deambulando, yendo de aquí hacia allá en ninguna dirección en particular. Right. So Narada was doing that. Now Vidura is doing that. Entonces Narada estaba haciendo esto, viajando de un sitio a otro, y ahora Vidura está haciendo esto, viajando de un sitio a otro. In both cases, it was caused by some trouble at the home. En ambos casos esto fue producido por un problema en casa. And in both cases, they meet great personalities. Y en ambos casos ellos se encuentran con grandes personalidades. In Narada's case, he meets Krishna himself. En el caso de Narada, él se encuentra con Krishna en sí mismo. In Vidura's case, he meets Uddhava, who is the closest friend of Krishna. En el caso de Vidura, él se encuentra con Uddhava, quien es el amigo más cercano de Krishna. So then, in the next three chapters, 2, 3, and 4, we get Uddhava sharing with Vidura his feelings about Krishna. Entonces, durante los siguientes capítulos 2, 3 y 4, tenemos aquí a Uddhava compartiendo con Vidura sus sentimientos acerca de Krishna. But before we get into that, we see in chapter 2, verse number 5, that Antes de llegar a eso, vamos a ver en el capítulo 2, verso número 5, we see Vidura appreciating the qualities of Uddhava, that Uddhava is experiencing total ecstasy. vemos aquí a Vidura apreciando las cualidades de Uddhava. Uddhava estaba completamente en éxtasis. This was an ecstasy of separation from the Lord, Este era un éxtasis provocado por la separación del Señor. because the situation is that Krishna has recently left. Porque la situación es que Krishna recientemente se ha ido. Now, Krishna's departure is not going to be described fully until Canto 11. Entonces la partida de Krishna no va a ser completamente descrita sino hasta el canto 11 del Srimad-Bhagavatam. But here we're getting
we're getting hints, we're getting introduction to that pastime, as we also got in Canto 1. Pero aquí estamos teniendo una pequeña pista, una pequeña muestra, una introducción de esto que también se ha dado un poco en el Canto 1. Okay, verse number 7. El verso número 7. Uddhava says, my dear Vidura, the sun of the world, Lord Krishna, has set, and our house has now been swallowed by the great snake of time. What can I say to you about our welfare? Entonces Sri Uddhava dijo, mi querido Vidura, el sol del mundo, Sri Krishna, se ha puesto, y la gran serpiente del tiempo se ha tragado ahora nuestra cabeza. ¿Qué puedo decir de nuestro bienestar? Now this, to me, echoes back to Canto 1, where it's described at the end of chapter 3 that Krishna Svadamo Bhagade, that Krishna has left at the end of the age of Kali. He has left the world together with Dharma and Jnana. Entonces esto que aquí está dicho me suena a mí o me recuerda a mí al Canto 1 en el capítulo 3 cuando Krishna se fue al final de Kali Yuga, que dijo que Krishna partió con Karma y Jnana. And then it says, Kalo nashta drishamesha puranarko dunodita, that in this age of Kali, the Lord appears in the form of the Bhagavatam, which is called the Purana Arka, the son of the Puranas. Y dice también que en esta era de Kali, el Señor aparece como el Srimad-Bhagavatam, el Bhagavata Arka, que es como el hijo de los Puranas. So Uddhava says, the sun of the world, Lord Krishna, has set. And but in El sol del mundo, Krishna se ha puesto. But in Canto 1 we hear that the sun of the Bhagavatam rises after Krishna disappears. Pero en el Canto 1 escuchábamos de que el sol del Bhagavatam se eleva luego de la desaparición de Krishna. Yeah. Verse number 12 is an explanation of how it is that the Lord appears. El verso 12 es una explicación de cómo el Señor aparece. Again, Canto 1, we have Queen Kunti wondering about Krishna's appearance. Not wandering, but wondering, Yes. thinking. Entonces tenemos un eco aquí del Canto 1 donde la reina Kunti estaba pensando acerca de la aparición de Krishna. And at the end of this verse, Krishna's body is described. It's the ornament of all ornaments. Y en este verso, al final está nombrada la descripción de Krishna. Dice, es el adorno de todos los adornos. So this is going to be a big theme in the Bhagavatam, is the form of Krishna, how Krishna is so beautiful. Y este va a ser un tema muy importante del Srimad-Bhagavatam, acerca de la forma de Krishna y cómo Krishna es tan hermoso. And one of the jobs, you could say, the tasks of the Bhagavatam is to describe that beauty. Y uno de los trabajos, entre comillas, o las tareas del Srimad-Bhagavatam es acerca de describir esta belleza de Krishna. Which makes poetry, the words of the Bhagavatam, very important. Lo que hace la poesía dentro de las palabras del Srimad-Bhagavatam muy importante. Verse 16, chapter 2. Verso 16 del capítulo 2. You can read this translation. Ok. Cuando pienso en Sri Krishna, cómo nació en la cárcel de Vasudeva, si bien es innaciente, cómo fue a Braya, alejándose de la protección de su padre, y vivió allí de incógnito por miedo al enemigo, y cómo, a pesar de ser ilimitadamente poderoso,
huyó de Mathura por temor. Todos estos desconcertantes incidentes me producen aflicción. So again, this is echoing Queen Kunti. Entonces esto aquí nuevamente está repitiendo lo que decía la reina Kunti. Because of one particular word in the Sanskrit, vidambanam. Vidambanam means bewildering. Porque aquí una palabra muy importante en el sánscrito, vidambanam, significa bewildering. Yes. Yeah, so Another word for bewildering. Bewildering, confusing. Estaba confundiéndose porque le resultaba muy confuso todo esto. Yeah. Okay. So Krishna's appearance is very confusing. Entonces la aparición de Krishna en sí es un poco confuso. And Queen Kunti is reflecting how confusing it is, and now Uddhava is also saying it's confusing. Entonces la reina Kunti estaba reflejando cuán confuso era esto y ahora Uddhava está reafirmando que esto también es muy confuso. But with Uddhava, the emotion seems to be stronger. Pero en Uddhava la emoción parece ser más fuerte. Because he says, all of this makes me feel very distressed. Porque dice, todo esto me produce una gran aflicción. And so, as we progress in the Bhagavatam, we also get a sort of progression of emotion. Y entonces a medida que avanzamos en el Srimad-Bhagavatam sentimos progresivamente la emoción. Okay, then, verse 23, Uddhava begins to give a summary of all of Krishna's pastimes. So he's giving a summary of 10th Canto in chapters 2, 3, and 4. Entonces a partir del verso 23, Uddhava está dando un resumen de las actividades de Krishna. Va a ser un resumen que va a ser dado en el canto 2, 3 y 4. And then we have a famous verse, number 23. You can read this translation also. Y entonces tenemos aquí un verso muy famoso, el número 3.2.23, que dice, ay de mí, ¿cómo voy a refugiarme en alguien más misericordioso que aquel que otorgó la posición de una madre a una bruja, pútana, a pesar de que era infiel y preparó un veneno mortal para que fuera chupado de su pecho? According to Vishwanath Chakravarti Thakur, this is one of, I think it's 5 verses in the Bhagavatam he lists as especially expressing how Krishna is merciful. De acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, él menciona 5 versos dentro del Srimad-Bhagavatam donde se expresa mayormente cómo Krishna es tan misericordioso. But there's also a sense of wonder here. Pero también hay un sentido aquí como de pensamiento. How wonderful it is that the Lord delivers Putana even though she was trying to kill him. Qué maravilloso es que el Señor haya liberado a Putana incluso si ella estaba tratando de matarla. Okay, so these, as I said, chapters 2, 3, and 4 are giving a summary of Krishna's pastimes, so 10th Canto. Entonces, como he dicho, los capítulos 2, 3 y 4 están dando un resumen de las actividades o los pasatiempos de Krishna del 10º canto. I'm jumping now to chapter 3, again, verse 23. Entonces ahora saltamos al capítulo 3, verso 23. Uddhava has been talking about Krishna's pastimes in Dwaraka. Krishna estuvo hablando acerca de los pasatiempos Uddhava, estuvo hablando acerca de los pasatiempos de Krishna en Dwarka. And in particular about how he spends his free time, his leisure hours.
Especially, especialmente si Uddhava is speaking about Krishna's, when Krishna is relaxing. habla de cuando Krishna se está relajando, está descansando. What does he do? He enjoys with his 16,000 wives. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él está disfrutando con sus 16.000 esposas. But then in verse 22 it says something very surprising. Pero aquí en el verso 22 dice algo muy sorprendente. He is enjoying with them for many years, but at last his detachment from ephemeral sex life was fully manifest. Dice, el Señor se ocupó de esa manera en la vida de Gareña por muchos años, pero finalmente su desapego de la efímera vida sexual se manifestó plenamente. Well, this is Prabhupada's translation of the word grihamedeshu yogeshu. Grihamedi, he sometimes says, is a gross material householder. Esta es la traducción que hizo Srila Prabhupada acerca de Grihamedishu. Grihamedi es llamado un jefe de familia burdo, un hombre que mantiene a su familia. So is this verse calling Krishna a Grihamedi? Entonces, ¿este verso está llamando a Krishna un Grihamedi? Well, then we have to understand the more specific meaning of Grihamedi. Entonces luego tendríamos que entender más específicamente el significado de Grihamedi. A Grihamedi is one who is doing the sacrifice, medha, at home. One who does sacrifice at home. Un Grihamedi es de hecho aquel que está haciendo un sacrificio o meda en el hogar. Hace su sacrificio en el hogar, Grihamedi. And yes, it can take on this connotation, this negative connotation, but by itself it's a kind of neutral idea. Y puede que sí, que tenga una connotación negativa, pero en esencia es una palabra neutral o un adjetivo neutral. In any case, then verse 23, you can read the translation. En todo caso, luego el verso 23 que dice lo siguiente: toda entidad viviente está controlada por una fuerza sobrenatural y, así pues, su disfrute de los sentidos se encuentra también bajo el control de esa fuerza sobrenatural. En consecuencia, nadie puede poner su fe en las trascendentales actividades sensorias de Sri Krishna, sino aquel que se ha vuelto un devoto del Señor mediante la ejecución de servicio devocional. So in other words, he's saying that unless one is oneself in a transcendental position, one is going to think that Krishna's activities are mundane. Entonces aquí lo que dice es que si uno mismo no está en la posición trascendental, entonces uno puede llegar a pensar que las actividades de Krishna son mundanas. And the only cure is to do devotional service. Y la única cura para esto es hacer servicio devocional. Yeah. Okay, going to chapter 4, we're still with Uddhava describing Krishna's pastimes. Entonces ahora pasamos al capítulo 4 donde Buda continúa describiendo los pasatiempos de Krishna. And here we start to get a short description of what's going to be in more detail in Canto 11, namely how Krishna arranges for the Yadu dynasty to destroy themselves. Y entonces aquí tenemos una pequeña descripción de lo que luego va a ser descrito más ampliamente en el capítulo 11, de cómo Krishna hizo los arreglos para la destrucción de la dinastía Yadu. And I just want to point to a phrase in verse number 1. Quisiera puntualizar en una frase del verso número 1. Dur uktai.
these yadus, they started fighting with each other because they were drinking. Entonces aquí describe que los yadus empezaron a discutir y a pelear entre ellos porque estaban bebiendo. And then they touched the cores of each other's hearts with harsh words. Y luego tocaron el núcleo de sus corazones entre sí con palabras muy ásperas. So, one of the big themes of the Bhagavatam is the power of language. Entonces uno de los grandes temas del Bhagavatam es el poder del lenguaje. How it can liberate and how it can bind, how language can liberate, language can bind. Cómo el lenguaje puede liberar o puede atar. Perdón, Manivanda Prabhu, se sigue siendo sumamente bajo. Tengo dos máquinas aquí, las dos máquinas, tu traducción se lee se escucha clara, pero sumamente bajo. Pienso que Maharaj pueda mover tal vez el iPad, ponerlo más cerca de la computadora, el sonido, o algo así. Está muy bajo, más bajo que la primera vez. Okay, maybe you can put your iPad where we are having this Skype connection near the computer where you are making the Periscope transmission. So maybe the sound will be better because they don't hear my traduction. They hear me clearly but very loud. Yes. No, man. So, I don't understand. You want me to do something? Yes, to put you are having this conversation and Periscope open in the same computer? No. Okay, so approach the computer where you are having the Skype connection to the other computer. Well, I can't make it much closer. No puede acercarlo más, Prabhu. I can make it a little bit closer, but I don't see how my making it closer is going to make your voice. Neither do I. So we can continue. Okay. Unless it's depending, is your voice supposed to come through my volume into the Periscope? Is that the idea? Yes, exactly. Oh, I didn't know that. So then I just make your voice louder. Oh, that's the reason. What? Sí, ahora vamos a ver qué puede solucionar. Speak something. Hare Krishna. Is that better? ¿Está mejor así? No answer. Lakshmipati Prabhu? Se mejoró bastante. It's better. It's better. Okay. Sí, mejoró mucho. Yes, Maharaj. Now, okay. Now it's okay. Now it's okay. So I didn't understand that the volume of... Anyway, now we understand. It's all coming through this. Okay. Okay. We learned something. Yes. Okay, so the point was the power of language. In this case, the yadus are starting to speak in a nasty way to each other, and that pierces the core of their hearts. Entonces aquí de lo que se habla es del poder del lenguaje, de cómo los yadus empezaron a hablarse muy duramente entre ellos y esto tocó el centro de sus corazones. Okay, so moving on, verse 16 of chapter 4. Entonces avanzando al verso número 16 del capítulo 4. Again, this theme of how the Lord acts and how it is mysterious. Entonces nuevamente este tema de cómo el Señor actúa y cómo es esto tan misterioso. You can read this verse. Yes. Dice, el verso 3, 4, 16 dice, mi Señor, incluso la inteligencia de los sabios eruditos
se perturban cuando ven que vuestra grandeza se ocupa en labores fruitivas, aunque te encuentras libre de todo deseo, que naces, si bien eres innaciente, que huyes por temor al enemigo y te refugias en una fortaleza, si bien tú eres el controlador del tiempo invencible, y que disfrutas de la vida hogareña rodeado por muchas mujeres, si bien tú disfrutas en ti mismo. So this kind of summarizes all the different ways that the Lord's acts can be confusing. Y entonces aquí se resume cómo, o sea, de todas las maneras diferentes, cómo los actos del Señor pueden ser confusos para nosotros. And you could say also this verse anticipates how in the future people will criticize Krishna. Y en este verso también podemos ver cómo anticipa que en el futuro la gente va a criticar a Krishna. Right up to the present day. Incluso hasta los días actuales. Verse number 20, El verso número 20, Uddhava says, I have studied the path of understanding self-knowledge from my spiritual master, the personality of Godhead. And thus after circumambulating him, I have come to this place very much aggrieved due to separation. dice el verso, yo he estudiado el sendero de la comprensión del conocimiento del ser de los labios de mi maestro espiritual, la personalidad de Dios, y así, después de dar vueltas alrededor de él, he venido a este lugar muy acongojado por la separación. So again, this is also kind of summarizing, this is a major theme, viraha. Viraha means separation. Entonces aquí es como un resumen de un tema mucho más amplio que es viraja o separación. And Uddhava, because he is so close to the Lord, his very close friend, feels broken-hearted because the Lord has departed. Y dado de que Uddhava es un amigo muy cercano, muy íntimo del Señor, él siente su corazón roto por la separación, por la ida de Krishna. Now, Vidura, he's speaking all of this to Vidura. Entonces Uddhava está hablando todo esto a Vidura. And now Vidura says something surprising, verse 26. Y ahora Vidura está diciendo algo sorprendente en el verso número 26. He tells Vidura, you should go and get instruction from Maitreya. Entonces Uddhava dice a Vidura, puedes ir y recibir instrucciones de Maitreya. And we may think, why should he do that? After all, Uddhava has received all knowledge from Krishna. Y entonces uno podría pensar, ¿por qué es que hizo esto? Si después de todo, Uddhava recibió todo el conocimiento directamente de Krishna. But Uddhava is a very cultured person. Pero Uddhava es una persona muy cultivada. And he recognizes that Maitreya is his senior. Y reconoce que Maitreya es una persona mayor para él. And therefore, it is proper etiquette that he directs Vidura to listen to Maitreya. Entonces es por una cuestión de etiqueta que él le indica a Vidura que debe seguir a Maitreya, dado que Maitreya era una persona mayor para él. In the purport, Prabhupada speaks about Maryada Vyatikrama, the crossing over, transgressing boundaries. En el significado, Srila Prabhupada habla de Maryada Pratikrama o de cómo sobrepasar las ataduras. So this is a principle of Vaishnava etiquette. Entonces este es un principio de la etiqueta Vaishnava. Verse number 31. En el verso número 31, we hear from Krishna speaking about Uddhava, and this is being quoted, I think, from Shukadeva Goswami. Yeah. entonces en el verso 31
escuchamos a Krishna hablando acerca de Uddhava. Es una cita que hizo Sukadeva Goswami sobre las palabras de Krishna acerca de Uddhava. He says, Uddhava is not inferior to me in any way because he is never affected by the modes of material nature. Dice, Uddhava no es inferior a mí de ninguna manera debido a que nunca lo afectan las modalidades de la naturaleza material. So that's quite an endorsement. The Supreme Lord himself is exclaiming, this person is no different from me. Y aquí está la persona suprema diciendo, esta persona no es diferente de mí. But then again, something surprising. He says, therefore he can stay in the material world. Pero luego dice, hay algo nuevamente sorprendente. Se dice, por lo tanto, esta persona puede quedarse en el mundo material. Wait, but if he's the same as you, then he could also go to the spiritual world, no? Bueno, pero espera. Si es lo mismo que vos, entonces esta persona puede ir directamente al mundo espiritual. Yes, but he has a job to do, and that is to give this knowledge in the world. Pero en realidad él tiene un trabajo que hacer y es el de impartir este conocimiento en el mundo. Okay, so Vidura I want to say, Uddhava, we get a sense that we're going to be benefited from Uddhava, but then Uddhava goes into the background, and now we're going to hear from Maitreya. Entonces, bueno, ahora vamos a escuchar acerca de Maitreya. Uddhava queda como en el contexto de lo que se está hablando ahora. Okay. So Vidura meets Maitreya in chapter 5, and now he's going to ask him many, many questions. Entonces, en el capítulo 5, Vidura se encuentra con Maitreya y ahora va a hacerle muchas preguntas. 16 verses of questions. 16 versos de preguntas. Basically, he asks everything imaginable. Básicamente le pregunta todo lo imaginable. Whatever you could imagine to ask, he asks. Lo que uno pueda imaginarse de ser preguntado, él lo preguntó. And this is going to keep Maitreya busy answering these questions for the next, through to the end of the end of Canto 4. Y esto va a mantener a Maitreya ocupado respondiendo hasta el final del Canto 4. One of the topics, a major topic, is going to be creation. Uno de los tópicos principales va a ser la creación. This is something that's come up already in the second canto. Now it's going to be elaborated. Esto es algo que surgió también en el segundo canto y ahora va a ser descrito de forma más elaborada. Because, in one sense, the Bhagavatam really gets started with the beginning of Canto 3. Porque en un sentido, el Bhagavatam realmente comienza en el comienzo del Canto 3. Now you may say, wait a minute. You were saying before that the Bhagavatam begins with Canto 2, when Shukadeva begins speaking in the first chapter. Pero uno podría decir, bueno, a ver, espera un momento. Antes dijiste que el Srimad-Bhagavatam comenzaba en el canto número 2, al comienzo, cuando Sukadeva Goswami comienza a hablar. And now you're saying it doesn't really start until Canto 3. When does it really start? Y entonces ahora estás diciendo que no empieza sino hasta el canto 3. Entonces, en realidad, ¿cuándo comienza? Well, you could say the Bhagavatam is continually just now coming, just now starting. Y bueno, podemos decir que el Srimad-Bhagavatam está continuamente comenzando. Siempre cada uno es un nuevo comienzo. But the reason I'm saying that here is because the last chapter of Canto 2 was giving the list of 10 topics of the Bhagavatam. Pero la razón por la que estoy diciendo esto es porque en el último capítulo del Canto 2 se da una lista de los 10 tópicos del Srimad-Bhagavatam. And so,
after listing the 10 items, Sarga, Visarga, Stanam, Poshanam, now with Canto 3 we're getting one after another explanation, elaboration. Entonces, luego de haber enlistado estos 10 ítems principales, ahora con el comienzo del canto 3, empieza a explicarlos los 10 uno por uno. Okay, verse number 25 of Canto 3, chapter 5, verse 25. Entonces, canto 3, capítulo 5, verso 25. If you can read that verse. Yes. El Señor es el observador y la energía externa que es observada. Actúa como la causa y como el efecto en la manifestación cósmica. Oh Vidura, él muy afortunado. Esta energía externa se conoce como Maya o ilusión y únicamente por mediación de ella se hace posible toda la manifestación material. Okay. We can read this as an elaboration on a verse in Canto 1. Podríamos leer esto como una elaboración de un verso del canto 1. Where Vyasa, after hearing from Narada that he should focus on the Lord, he sits down to meditate. Donde Vyasa, luego de haber escuchado que debía sentarse y meditar en el Señor, él es lo que hace, medita en él, se sienta y medita. This is in the beginning of chapter 7, Canto 1. Esto es en el comienzo del capítulo 7 del canto 1. So there it says, he sits down, he meditates, and what happens? He realizes two things. Y entonces él se sienta y medita y lo que ocurre es que él realiza dos cosas. He realizes the Lord and he realizes what is Maya. Él realiza al Señor y realiza qué es lo que es Maya. So now here we get Maitreya saying that, Vyasa says, not Vyasa, it's reported that Vyasa sees the Lord and he sees the Lord's external energy. Bueno, aquí se dijo entonces que Vyasa vio al Señor y vio la energía externa del Señor. So now here it says that the Lord is the one who sees. Entonces aquí lo que se dice es que el Señor es el que ve, es el observador. And what is it that he sees? He sees the external energy. ¿Y qué es lo que él ve? Ve la energía externa. So now we're getting introduced to a kind of definition of what this is. It's called Maya. Entonces aquí se nos presenta una definición de qué es lo que es Maya. And so this is the basic principle of the material creation. Y este es el principio básico de la creación material. But this term Maya is a term in Vedanta. There's going to be a lot of mixing of two different philosophical traditions, the Vedanta tradition and the Sankhya tradition. Pero este término Maya es en la filosofía Vedanta. Hay una especie de mix entre lo que es la filosofía Vedanta y la filosofía Sankhya. Well, that's a big subject. We won't go into too much. Es un tema muy grande sobre el cual no vamos a ahondar mucho. So, later in this chapter, as part of this description of creation, we get some prayers from the demigods, starting with verse 39. Entonces luego en este capítulo, siguiendo con esta descripción de la creación, tenemos plegarias de los semidioses, comenzando en el texto número 39. 39. 39. Yes. So this is starting describing a situation where the creation has come about, but there are problems with the creation. Bueno, esto describe aquí una situación donde la creación ya ha ocurrido, pero hay algunos problemas dentro de esta creación. The creation needs some fixing.
la que necesita algunos arreglos. So the demigods are now praying to the Lord to help, to fix what's Entonces los happened. semidioses están pidiendo al Señor ahora, por favor, ayúdanos a arreglarlo. And of course, first they want to please the Lord, so they praise Him. Entonces, por supuesto, ellos quieren complacer al Señor, por eso le oran. And in the process, they also elaborate on the essential philosophy of Krishna consciousness. Y en el proceso de esto, ellos elaboran el conocimiento esencial de la conciencia de Krishna. And they explain why the Lord appears in the world. Y ellos explican por qué el Señor aparece en el mundo. And how the Lord's activities are transcendental. Y cómo las actividades del Señor son trascendentales. And so on and so forth. They keep going with so many prayers. Y entonces continúan así con muchas plegarias. But then they say, but we're born under the modes of material nature. Pero luego dicen, nosotros hemos nacido bajo las modalidades de la naturaleza material. And as a result, we haven't been able to do our job because, we're just all mixed up. Y bueno, y debido a esto es que nosotros no podemos hacer bien nuestro trabajo porque está todo como mezclado. Because we're under the influence of the modes of nature. Porque estamos bajo las influencias de las modalidades de la naturaleza. So then verse 49, they finally make their request. Entonces en el verso 49 ellos finalmente hacen el pedido. You can read that verse? Yes. Dice, oh tú, el ignaciente, por favor, ilumínanos en relación con las formas y medios mediante los cuales podemos ofrecerte toda clase de agradables granos y productos, de manera que tanto nosotros como todas las demás entidades vivientes de este mundo podamos mantenernos sin perturbación y acumular fácilmente las cosas necesarias en la vida, tanto para ti como para nosotros. Well, they go on. The question, the request is continuing over a few more verses. Entonces la pregunta, el pedido continúa por algunos versos más. And the basic idea is, help us, please enlighten us so that we can function, so that we know how to get this universe functioning the way it should. Entonces, el pedido es, por favor, ilumínanos para que nosotros podamos funcionar y mantener este universo funcionando de la forma en que debería. So the Lord is going to respond in the next chapter, chapter 6. Entonces luego el Señor va a responder en el próximo capítulo, el capítulo número 6, by a description of how he enters into the elements of the external energy. con una descripción de la forma en que Él entra en los elementos de la energía externa. Verse number 4 of En el chapter verso número 6. 4, When the 23 principal elements were set in action by the will of the Supreme, the gigantic universal form or the Vishvarupa body of the Lord came into existence. cuando los 23 elementos principales fueron puestos en acción por la voluntad del Señor Supremo, comenzó a existir la gigantesca forma universal, el cuerpo Vishvarupa del Señor. So, I wanted to point out from the Sanskrit of this verse, prabudha karma, awakened activities. Quiero señalar aquí algo del sánscrito, prabudha karma, despertar las actividades. The idea is that the world is being recreated
of course, because karma is always there from previous creations. La idea es que el mundo está siendo recreado o creado nuevamente, ya que karma está ahí presente de creaciones anteriores. And this awakening of karma happens, it says, by the will of the Lord. Y este despertar del karma ocurre, por, como dice aquí, por la voluntad del Señor. The Bhagavatam is constantly calling attention to how everything happens by the will of the Lord. Entonces aquí el Bhagavatam está haciendo siempre énfasis de cómo las cosas que ocurren, todas ocurren por la voluntad del Señor. Again and again and again, this point is being made. Una vez y otra vez este punto es señalado. Because the Bhagavatam wants us to finally get it, to understand this is what's happening. Porque el Bhagavatam lo que quiere es que realmente lo entendamos, que entendamos realmente que esto es lo que ocurre. Who is speaking here? Verse number 36. Entonces aquí el verso número 36. Okay, I've sort of lost track who's speaking. This is Maitreya speaking, it must be. In spite of my inability, this is Maitreya. You can read this verse. Can you read this verse? Verse 36. Yes. A pesar de mi incapacidad, todo lo que he podido oír de labios de mi maestro espiritual y todo lo que pude asimilar, lo estoy describiendo ahora para glorificación del Señor mediante el habla pura, pues de lo contrario, mi capacidad de hablar permanecería impúdica. So again, the theme of speech. Before we heard about the sharp, painful speech of Duryodhana against Vidura. Entonces nuevamente el tema de hablar. Antes escuchamos acerca de las palabras duras y afiladas de Duryodhana para con Vidura. And then we heard about the sharp speech of the Yadu warriors against each other. Y luego escuchamos acerca de las palabras muy duras de los guerreros Yadus entre ellos. And now here we're hearing about right speech, the kind of speech which is illuminating. Y aquí escuchamos acerca de la forma correcta de hablar, de la forma de hablar que es iluminadora. And how it's based on good hearing from the right source. Y cómo está basado en escuchar correctamente de la fuente apropiada. The Sanskrit says yatha mati yatha shrutam. As far as my intelligence goes, so far, that far, accordingly I have heard, and so it becomes possible, kirtim hare, to speak about the Lord. Dice, a pesar de que esto es hablar del Señor. Can you repeat it, please? Because The Sanskrit el sánscrito speaks about being able to speak according to one's intelligence and according to what one has heard. Entonces dice que uno tiene que ser capaz de hablar de acuerdo con la propia inteligencia y con lo que uno ha escuchado. Yeah, so again, this is a theme that echoes through the Bhagavatam. Entonces nuevamente este es un tema que se repite a través de todo el Bhagavatam. And again, the same idea in verse number 40, the last verse of this chapter. Y nuevamente esta idea se repite en el verso 40, el último verso de este capítulo. Words, mind, and ego. You can read this. Yes. Las palabras, la mente y el ego
con sus respectivos semidioses controladores, no han podido lograr el éxito en lo que se refiere a conocer a la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, nosotros simplemente tenemos que ofrecerle nuestras respetuosas reverencias como una cuestión de cordura. Okay, so here it's saying that because we're talking about speech, right? The theme of speech, the power of speech. Huh? So now it's saying, but words are not sufficient. They have failed to achieve success in knowing the Lord. Entonces aquí estamos hablando del tema del habla, de la palabra, y dice que las palabras no fueron capaces de obtener la meta de conocer al Señor. No son suficientes para obtener la meta de conocer al Señor a través de las palabras. So there's some ambiguity. Sometimes the Bhagavatam says words are very powerful. With words we can hear and realize the absolute truth. And then sometimes it says, but words fail us. Y es un poco ambiguo esto, porque en algunos casos el Srimad-Bhagavatam dice que a través de las palabras nosotros podemos conocer al Señor y a través de las palabras nosotros podemos realizarnos, y por otro lado a veces dice que las palabras no son suficientes. So in this last case, it's an expression of humility, that what can we do? All we can do is offer obeisance to the Lord. Entonces, en este caso es simplemente una expresión de humildad. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros? Simplemente podemos ofrecer reverencias al Señor. In chapter 7 we get more questions. En el capítulo 7 tenemos más preguntas. So, for example, how does the pure soul become engaged in nescience? Dice, por ejemplo, ¿cómo es que el alma pura se ve involucrado en esto? This is, of course, a natural question. It comes up in different forms in our Por minds. supuesto, es una pregunta natural que surge. If the soul is pure, how can it become affected by ignorance? Entonces, si el alma es pura, ¿cómo es que ésta puede ser afectada por la ignorancia? Something happens there. What? I don't know, you're making a lot of noise. I cannot hear. I hear a lot of crackling noise. You're okay? I'm okay. All right. Okay, verse number... Huh? All okay? No problem here. Okay. So, chapter 7, Chapter 7. number Yes. 11, text number 11. Texto número 11 del capítulo 7. Can you read that verse? Yes. Así como a un observador le parece que la luna tiembla cuando se refleja en el agua, pues está en contacto con la cualidad del agua, asimismo, cuando el ser entra en contacto con la materia, parece adquirir las cualidades de la materia. So, one of the techniques of the Bhagavatam for teaching is to give us analogies. Entonces, una de las formas en que el Srimad-Bhagavatam nos enseña es dándonos analogías. Analogy means there is something that we are familiar with and there is something that we are not familiar with. Una analogía significa que hay algo con lo que estamos familiarizados y algo con lo que no estamos familiarizados. In this case, we are familiar with the moon reflected on water. En este caso, nosotros estamos habituados a ver la luna reflejada en el agua. We're familiar with the trembling effect of that appearance. Estamos familiarizados con el efecto del temblor que ocurre en esa aparición. We are not familiar with the self, the Atma,
and how it relates to matter. Pero no estamos familiarizados acerca del ser, del alma y cómo está esta relacionada con la materia. But from that which we are familiar with, we get some insight into the nature of what is unfamiliar. Pero de lo que estamos familiarizados, eso nos da una pequeña introducción o visión de cómo entender lo que no estamos familiarizados. So the analogy, the way it works is it points from the familiar to the unfamiliar. Entonces, de la forma en cómo ocurre la analogía es que nos señala desde lo que estamos familiarizados hacia lo que no estamos familiarizados. This is called Shaka Chandra Nyaya. Esto se llama Shaka Chandra Nyaya. Shaka Chandra, Shaka means branches of a tree. Chandra means, Shaka significa, let me finish. Shaka means the branches of a tree. Chandra means, it means the moon. When you point to the full moon through the branches of a tree, you can easily see the moon. yes. Shaka significa las ramas de un árbol y Chandra significa la luna. Entonces, cuando la luna está llena, una puede verla claramente a través de las ramas del árbol. In a similar way, this analogy of the branches and the moon is an analogy for how analogies work. Entonces, esta analogía de las ramas y la luna es una analogía de cómo las analogías funcionan. Yeah, how analogies in general, all analogies work this way. Claro, cómo funcionan todas las analogías en este sentido. Okay. Well, okay, I think I'll move on to chapter 8. Bueno, vamos a pasar entonces al capítulo 8. Because we're not going to get through all of Canto 3, but we might get a little further. Porque no vamos a poder llegar hasta el final del canto 3, pero podemos ir adelantando un poco más. Okay, so let's go to chapter 8 and verse number 22. Entonces vamos al capítulo número 8, verso 22. Shall I read it? Yeah, you can read it. Al final de los 100 años de Brahma, cuando se completó su meditación, desarrolló el conocimiento requerido y, como resultado de ello, pudo ver en su corazón al Supremo que se encuentra dentro de él, a quien antes no había podido ver ni con muchísimo esfuerzo. Okay, we heard earlier from Uddhava that he had seen the Lord, and now the Lord has become absent, and he is very, very sad. Entonces escuchamos antes de Uddhava como él había podido ver al Señor y ahora el Señor estaba ausente, entonces debido a esto él se sentía muy, muy triste. Now we have a sort of reverse situation. Lord Brahma has not seen the Lord. Now he is preparing, he's becoming qualified to see the Lord. Aquí vemos la situación inversa, como el Señor Brahma no había sido capaz de ver al Señor y ahora se está cualificando y está preparado para poder verlo. And where is he seeing the Lord? He's seeing the Lord in his heart. ¿Y dónde es que él vio al Señor? Él vio al Señor dentro de su corazón. And then it's going to describe the beauty of the Lord in the next few verses. Y en los próximos versos lo que va a hacer es describir la belleza del Señor. This is another big theme, that the Lord is very beautiful and devotees are seeing him. Este es otro gran tema. El Señor es muy hermoso y los devotos están observándolo, lo están viendo. Well, we won't spend time with that, but the idea, of course, is that we want to learn to be attracted to the beauty of the Lord
And how to do Podríamos that? pasar, How to do that? We do that by listening to how he is beautiful. entonces es un tema del que nosotros nos interesamos mucho porque la idea es que nosotros nos volvamos atraídos a esto y cómo es la forma, escuchar de cuán bello es el Señor es la forma de hacerlo. Yeah. Okay. Chapter 9. En el capítulo 9, The Lord Brahma has now seen the Lord, but he needs to get empowerment to create the world. entonces aquí el Señor Brahma ha visto al Señor, pero ahora necesita ser empoderado para crear el mundo. And so he has to offer prayers to the Lord. We're getting a kind of pattern here. Before the demigods, now it's the supreme demigod offering prayers. Entonces para esto él tiene que ofrecer plegarias. Vemos aquí como una especie de esquema. Primero los semidioses y ahora el más grande entre los semidioses ofrece plegarias al Señor para aprender de él. There's a very nice praise of Krishna in verse number 5 of chapter 9. Hay muy lindas plegarias de Krishna en el verso número 5 del capítulo 9. If you can read this one. Voy a leer la traducción. Oh mi Señor, las personas que huelen el aroma de tulasi, de tus pies de loto, llevado por el aire del sonido védico a través de los orificios de los oídos, emprenden tu servicio devocional. Para ello, tú nunca estás separado del loto de sus corazones. Yeah. It does not mention Tulsi here. I think you said. I read it, but Yeah. So, but what you're referring to is another verse later in this canto. Yes, that's my confusion. Yeah. But this verse anticipates that verse, so that's okay. Okay, entonces este verso anticipa otro que habla del aroma de las hojas de tulasi. Yes, that was when the Kumaras smelled the smell of tulsi leaves from the lotus feet of the Lord. Yeah. Okay, so again, this is about sound. Entonces nuevamente esto es acerca del sonido. In this case, the idea of smell and sound are sort of mixed. En este caso, la idea del olfato y el sonido están un poco mezcladas. You get the smell of the aroma of the Lord's feet, but how is that carried? It's carried by Vedic sound. Entonces tenemos el aroma de los pies del Señor, pero cómo es llevado es por el aire del sonido védico. And you don't smell it with your nose, you smell it with your ears. Y no lo hueles con la nariz, sino que lo hueles con los oídos. So again, this is called poetry. Entonces nuevamente esto es llamado poesía. It's conveying some idea which is not ordinary. Es como combinar una idea. It's conveying an idea which is not ordinary. Que no es ordinario, es como combinar una idea que no es común, que no es habitual, ordinario. Yeah, which cannot be communicated by ordinary language. It's Que no poetry. puede ser explicada con el lenguaje ordinario, necesita de la poesía para ser explicada. Yeah. Verse number 8 En el verso número 8 is expressing compassion. This is Lord Brahma expressing compassion. es el Señor Brahma expresando compasión. You can read. Yes, dice, oh gran actor, mi Señor, todas estas pobres criaturas están constantemente perplejas por el hambre, la sed, el severo frío, las secreciones y la bilis, atacadas por un helado invierno, un verano sofocante, lluvias y muchos otros elementos perturbadores, y dominadas por fuertes impulsos sexuales y una infatigable ira.
Yo me compadezco de ellas y estoy muy afligido por ellas. So, of course, this is another big theme of the Bhagavatam, is compassion. Por supuesto, este es otro de los grandes temas dentro del Srimad-Bhagavatam, que es la compasión. And here, Lord Brahma, who is the top demigod, is explaining why why the universe needs to function properly, so that these suffering souls can be liberated. Y entonces aquí el señor Brahma, que es el más grande de todos los semidioses, está explicando por qué el universo tiene que funcionar correctamente, para que todas estas almas que están en esta situación sufriente puedan dejar de sufrir. And because he's expressing this feeling of compassion, he's demonstrating to the Lord that he is qualified to make the world function as it should. Y como él expresa esta compasión, de esta forma está demostrándole al Señor que él es capaz de hacer que el mundo funcione de la forma en que debe. So then the Lord is going to respond to Lord Brahma's prayers. Entonces luego el Señor va a responder a las plegarias del Señor Brahma. He will say, O Brahma, situate yourself in penance and meditation and follow the principles of knowledge to receive my favor. Entonces él dice al Señor Brahma, por favor, sitúate en la penitencia y de esta forma podrás obtener el conocimiento. And then, by these actions, you'll be able to understand everything from within your heart. Y luego, debido a estas acciones, vas a poder ser capaz de entender todo esto desde dentro de tu corazón. Now you may say, but I thought that already Lord Brahma was seeing Krishna. Pero podríamos decir, ya el señor Brahma ya había visto a Krishna. So what's the problem? If he's seeing Krishna, he must already know everything. ¿Cuál es el problema entonces? Si él vio a Krishna, ya debería saberlo todo. Well, apparently no, there's a process. He may see Krishna, he sees his beauty, but to understand his own service, he needs to do more austerity. Pero aparentemente no, él es capaz de ver a Krishna y apreciar su belleza, pero para realizar su servicio, para entender cómo realizar su servicio, evidentemente debe realizar más autoridades. And he says, then, at that time, you will be able to see me everywhere. Y entonces el Señor dice, luego, en ese momento, serás capaz de verme en todas partes. So now he sees the Lord in his heart. That's very good, but he'll become more advanced when he can see the Lord everywhere. Entonces él aquí puede ver al Señor dentro de su corazón, lo que es muy bueno, pero al avanzar más, él va a poder ver al Señor en todas partes. Chapter 10 is more about Lord Brahma's creation, some details. It's telling about different forms of destruction and the different species of life. El capítulo número 10 explica un poco más acerca de la creación del señor Brahma, habla de las diferentes especies y de las diferentes formas de destrucción. And then chapter 11 is describing time from the very shortest moment of time up to the kalpa. Y luego el capítulo 11 está explicando el tiempo desde la mínima porción más pequeña de tiempo hasta la extensión de un kalpa. We won't spend time on that. No time for time. Perder tiempo. No tenemos tiempo para el tiempo.
Sí, el perícope está congelado. Ay, tal vez él tuvo un problema de conexión. Okay. Okay, here we are. Should I say again what I said? Yes, we didn't hear anything. Congelado. Yeah. In chapter 3 of Canto 11, we get this description of time. Está congelado. Oh, Periscope is not working. It's like stopped or blocked. It's saying. It seems to be okay on this side. Parece que estuviera bien. Anda, Prabhu. Está bien, okay, Maharaj. All right. Pardon. Chapter 11 Yes. is speaking about time. El capítulo 11 está hablando acerca del tiempo. In Canto 5, En el canto quinto, from chapter 16 through chapter 26, there is description of space. del capítulo, can you repeat the chapter? 16 through 26. A través del capítulo 16 al 26 está hablando acerca del espacio. But we could say that time is also present, indirectly discussed throughout the Bhagavatam. Pero también podemos decir que el tiempo está indirectamente discutido a lo largo de todo el Srimad-Bhagavatam. Okay, I want to move on to chapter 13 actually. Entonces vamos a avanzar al capítulo número 13. Because here is where we have the beginning of the pastime of Varahadev. Aquí es donde comienza el pasatiempo del señor Varahadev. It begins with the situation that Swayambhuva Manu is asking Lord Brahma how he can serve him best as an ideal son. Comienza con el señor Swayambhuva Manu preguntándole al señor Brahma, su papá, de qué forma él puede servirlo de la mejor manera. Swayambhuva Manu is the sort of opposite of the four Kumaras. Swayambhuva Manu es algo así como lo opuesto a los cuatro Kumaras. The four Kumaras, also sons of Brahma, but they refused to act as the father desired, which was to become Prajapatis. Los cuatro Kumaras también son hijos del señor Brahma, pero ellos se negaron a actuar de la forma en que su padre les pedía, y él le pedía que ellos fueran Prajapatis, progenitores. So, Swayambhuva Manu is eager to serve Lord Brahma. Lord Brahma is very pleased, and he answers, he gives him 3 things that he should do. Entonces, el señor Swayambhuva Manu estaba muy ansioso de servir al señor Brahma, y el señor Brahma está muy complacido con esto, y le da 3 cosas, 3 actividades que hacer. This is in verse number 11, chapter 13. You can read this verse. Esto se describe en el verso número 11 del capítulo 3, y dice: puesto que tú eres mi muy obediente hijo, te pido que engendres en el vientre de tu esposa hijos cualificados como tú. Rige el mundo entero en acuerdo con los principios del servicio devocional a la Suprema Personalidad y a Dios, y así adora al Señor mediante realización de yagyas. Okay, so he gives them 3 orders. One is to beget children. Entonces le da 3 órdenes. La primera es la de tener hijos. Second, he should rule the world according to Dharma. La segunda es que debe regir al mundo de acuerdo al Dharma. And third, he should perform yajna. Y la tercera es que debe realizar yagyas. But there's a problem. Pero hay un problema. The problem is that the earth, where he's supposed to do all of this, has become submerged. Pero el problema es que la tierra donde él debería realizar estas actividades se encuentra sumergida.
So again, we have a situation that there's been a creation, but there's a problem with the creation. Something needs fixing. Pero entonces tenemos nuevamente la situación de que ha habido una creación, pero hay un problema dentro de esa creación. Algo tiene que ser arreglado al respecto. So Brahma understands, oh, we've got a problem, what to do? Entonces Brahma entiende, oh, bueno, tenemos un problema, ¿qué podemos hacer? So he thinks, what to do? Entonces él piensa, ¿qué hacer? And while he's thinking what to do, this mysterious being appears from Lord Brahma's nostril. Entonces, mientras él piensa qué es lo que puede hacer o que debe hacer, este extraño ser aparece de la fosa nasal del señor Brahma. Now, this is a very humorous thing. Esto es una cosa muy humorística, muy graciosa. The Supreme Personality of Godhead appearing from the nostril of any being, that's got to be the most hilarious thing we ever heard of. La suprema personalidad de Dios apareciendo del orificio nasal de cualquier entidad viviente debería ser la cosa más graciosa que hemos escuchado alguna vez. And not only that, what is this being, Y no solamente eso, this form of the Lord? He appears as a giant cosmic pig. entonces no solamente eso, sino que esta forma del Señor aparece como un cerdo cósmico gigante. So we might want to just laugh about this, but the demigods, they don't think it's funny, they think it's wonderful. Entonces podríamos pensar en reírnos de esto, pero los semidioses no pensaban que esto era gracioso, sino que era maravilloso en realidad. Because they recognize that indeed he is the Lord, and so they offer prayers. Entonces, porque ellos reconocieron que de hecho era el Señor Supremo y ellos ofrecieron plegarias. And in particular, they praise him as the personified Veda and personified sacrifice. Y específicamente ellos lo alabaron como el Veda personificado y el sacrificio personificado. Because the question of Brahma is how to facilitate the question of Swayambhuva, how to do what you, Brahma, want me to do. Entonces, la pregunta era de parte de Swayambhuva, ¿cómo hacer lo que tú, Brahma, me has pedido que haga? And so the Lord, as personified Veda, personified sacrifice, is the natural solution. Entonces el Señor, como el Veda personificado o el sacrificio personificado, es la solución natural. Well, of course, what we're dealing with here is actually a complicated story because it's going to involve the fall of Jaya and Vijaya from Vaikuntha. Lo que estamos tratando aquí es un tema muy complicado, muy largo, porque por supuesto involucra la caída de Jaya y Vijaya de Vaikuntha. And this is also going to involve the pregnancy of Diti and Kashyapa. Entonces esto también va a involucrar el embarazo de Diti y Kashyapa. And so there's a convergence of different activities. Entonces hay una convergencia aquí de diferentes actividades. From different positions. Apparently different things are actually all related. Entonces de diferentes actividades que aparentemente no tienen relación entre sí, en realidad están todas relacionadas. So you can say that the Bhagavatam is weaving together all these different strands and making one single story. Entonces podríamos decir que el Srimad-Bhagavatam está como compilando, recolectando todas estas diferentes historias y convirtiéndolas a todas en una única historia. And what is this story? It's the story of the Supreme Personality of Godhead and his wonderful activities. ¿Y cuál es esta historia? Es la historia de la Suprema Personalidad de Dios y sus maravillosas actividades. Now,
in chapter 14, verse number 38, Entonces, en el capítulo número 14, verso número 38, we have Kashyapa speaking to his wife Diti about her mistakes. tenemos a Kasyapa hablándole a su esposa Diti acerca de sus errores. Because she wants to cohabit with her husband at the wrong time. Porque ella lo que desea es cohabitar con su esposo, pero en el momento indebido. And the result is going to be demoniac sons, namely Hiranyakashipu and Hiranyaksha. Y el resultado es que esto va a dar hijos demoníacos llamados Hiranyakashipu e Hiranyaksha. So this is also a story of creation, but it's a demonic creation. Entonces esta también es una historia de la creación, pero es de una creación demoníaca. And the cause is a bad choice of time in relation to action. Y eso es porque es una mala elección del tiempo en relación con la acción. We had a description of time in chapter 11. It's kind of a neutral description. Tenemos una descripción del tiempo en el capítulo 11, como una descripción neutral. But here we're getting some discussion of time in relation to human activity. Pero aquí tenemos una discusión del tiempo en relación con las actividades humanas. To make the point that there's a right time to do things and a wrong time to do things. Para marcar el punto de que hay un momento apropiado para hacer las cosas y un momento inapropiado para hacer las cosas. And it can make all the difference. Y puede hacer toda la diferencia. Yeah. So, I think our time is, speaking of time, is coming to an end. Entonces, hablando del tiempo, creo que nuestro tiempo por ahora ha llegado a su final. Let's just, to finish this chapter, read one more verse, number 45. Entonces, para terminar con este capítulo, vamos a leer un último verso, el 45. Actually, it's 44, 45 altogether. Yes. Yes. I read it? Please. Yes. Entonces son el texto 44 y el 45, los dos juntos, y dice: el erudito Kasyapa dijo: por tu lamentación, penitencia y correcta deliberación, y también por tu inquebrantable fe en la suprema personalidad de Dios y tu adoración a Shiva y a mí, uno de los hijos, Prahlad, de tu hijo, Hiranyakashipu, será un acreditado devoto del Señor, y su fama se difundirá en la misma medida que la de la personalidad de Dios. Okay, so this is a prediction of the appearance of Prahlad, Entonces esto es una predicción de la aparición de Prahlad, which of course will be elaborated in Canto 7. que por supuesto va a ser más elaborada en el canto séptimo. But it's more than that because it's describing in terms of causation why it is that Prahlad will appear. Pero es más que eso, porque habla en cuestiones de la causa, de por qué es que Prahlad va a aparecer. And it turns out that it's because Diti is faithful to the Supreme Lord. Y eso ocurre porque Diti es completamente fiel al Señor Supremo. So she has made a big mistake, but she is redeemed by her, what's going to be her grandson. Entonces ella cometió un gran error, pero también ese error va a ser redimido por quien será luego su nieto. Okay, so this is all preparing for the next scene, which is also part of the story, and that, of course, is the cursing of Jai and Vijay. Entonces, esto es, por supuesto, lo que nos prepara para la siguiente parte, que es la maldición que recibieron Yagya y Vijaya.
But for that, we will have to leave you in great suspense until the next time. Pero para eso lo vamos a dejar aquí en gran suspenso hasta la próxima vez. Grantara Srimad-Bhagavatam ki jai.